Welcome to my review of the SIMWAL USB Type-C rechargeable and portable vacuum cleaner. This particular unit has a silver plastic finish, but it does have some heft to it. As you might notice, the canister does have a fairly decent size capacity to it. Now, I wouldn't use this for cleaning everything, like if you have a small condo apartment and you want to clean something that is fairly small, like a sofa or something like that. It does work quite well. It comes with a lot of different attachments. You have your, right here, you have your brush tool. It does feel like the bristles are pretty sturdy, and as you can see here, it has the brush tool that is on the crevice tool knob to be able to detach any kind of tool you attach to it. The unit also comes with a fairly large size carrying bag, and this is kind of what it looks like. I found that this bag should be sufficiently spaced out. The SIMWAL SV01 vacuum also is certified as a generally a electrically safe product because it does contain a battery. If we look at some of the specifications, the battery is an 18650 cell with a 7.4 volt and capacity of 2200 milliamp hours. It's rated to work for 20 to 30 minutes, so we'll test out those claims. I will run this and try to clean everything I can possibly clean with it and see if it works on different surfaces. And this is kind of all the accessories that it comes with. The manual list that you can plug in the USB charging line. It does include the USB Type-C cables, and that is where you're going to plug in your cable, the USB Type-C, in order to actually charge this thing. So let's go ahead and charge it and test it out. And it is a bit loud, but that is typical for any kind of portable vacuum, and you do want to have that good suction power for things that I will test out. So far I haven't noticed any issues where the attachments come off, and they do stay on quite firmly. So if you look at this particular crevice tool with the built-in brush, this does stay on, and it is quite firmly attached. It's not coming off that easily. So while you're using it, I haven't noticed any specific issues. So one of the downsides to this particular vacuum, being that it is rechargeable, is that it includes a USB Type-C cable, but the cable isn't that particularly long. But that typically works best if you use any kind of cell phone charger that is USB compatible. Fortunately, the manual and the unit itself does not list what kind of amperage that the charging needs at minimum, but in my experience, 2 amps should be plenty to be able to charge this thing. The downsides that I found with this vacuum is that it mentions to use the extension hose pipe directly on the vacuum itself, but I found that the extension hose pipe doesn't necessarily stay in place quite well. As you can tell, it is flimsy and it is flopping around, so if I shake it, it will come out. But aside from that one downside, it does work quite well. Go ahead and test out this vacuum with the built-in LED light and the rechargeable battery on a variety of different surfaces. Extremely long extension hose and crevice tool lets you reach into very hard places. I found that this vacuum works best when you have the attachments directly on it instead of through the extension hose. But even with the extension hose, I haven't noticed much difference in the suction power capability. It's just mostly the handling and usability. The suction power does give it a lot of resistance even on different kinds of surfaces. So this is high pile. Let's test it on low pile. Let's turn off the lights and test out how that LED works if we turn off the lights. Overall, my experience using this SIMWAL portable vacuum that is rechargeable by USB Type-C, which is quite handy, and that is a feature that I like because a lot of people have USB Type-C cables. I personally have quite a few. The included one was quite small. That is a bit of a downside, but not to worry, you probably have a few of those cables lying around. And the suction power is quite good. That is probably the best selling point of this vacuum, being that it does have an 18650 cell battery in it, and it does give you quite a lot of voltage when you fully charge it, and that means it has a lot of suction power. I've tested this on a bunch of different surfaces. So far,
the best attachment that I found with this was not this extension hose. This extension hose is not that great. Crevice tool with the built-in 2-in-1 brush is probably by far the best attachment that comes with it. And the last attachment that I liked was the regular brush tool, and that is quite handy in certain spots. I haven't necessarily found that this works that well on high pile or low pile carpet. It does pick up a bunch of stuff, but it mostly picks up debris rather than being a full replacement for a regular vacuum. The best features for me was the power and suction that it does provide, and I just cleaned this out, and the easy to clean filter that is built in. I really like that filter. I've seen a lot of vacuums have really crappy filters, but this has a nice metal mesh around the filter, and the built-in flashlight was another key for me. Again, some of the downsides was the charging cable and lack of charging connector, meaning there is no charging brick with this particular unit. You will have to figure out how to use your own charger. Aside from that, the SIMWAL portable USB rechargeable vacuum at this price point is a fantastic value, especially with all the attachments that it includes, and the biggest upside to it was the suction power and the nice and easy to clean filter. So overall, I'm quite pleased with this particular unit.
Qui vediamo il contenuto della confezione, che ora vi farò vedere. La confezione, come vedete, è molto gradevole, nel senso che ha diciamo, una bella estetica. C'è rappresentato appunto il contenuto. Vediamo qui il modello, il marchio e qualche caratteristica tecnica. Qui semplicemente i dati sull'importatore e sulla garanzia, e qui invece le caratteristiche tecniche del prodotto, quindi il brand e tutto il resto, il materiale e cosa include il packaging. Nel nostro caso lo abbiamo in versione nera. Abbiamo il nostro libretto di istruzioni, per l'appunto, vedete che è in inglese, tutte le informazioni su come cambiare filtro eccetera, e anche in italiano. Abbastanza semplice comunque la modalità di funzionamento, quindi diciamo che non c'è nemmeno bisogno di leggerlo. Ad ogni modo, questo è il prodotto principale, è abbastanza compatto e abbastanza leggero. La ricarica avviene tramite una presa USB-C, molto interessante questo, viene anche fornito il cavo ovviamente. E qui abbiamo i vari tipi di innesto che sono semplicemente a pressione. Come vedete hanno anche dei trattini per evitare di farli ruotare quando si applicano. Abbiamo un innesto per connettere il tubo, vediamo se riesco a inserirlo. Cominciamo da questo qui abbiamo l'innesto appunto a beccuccio per potenziare l'aspirazione grazie alla riduzione di superficie, che può essere tramite questo tastino coadiuvato da questa spazzolina. Secondo innesto abbiamo questo qui a spazzola più larga, vedete come quando si arriva a questo punto si sente un blocco perché c'è appunto questo tipo di sistema, e una spazzolina invece di questo tipo, molto più semplice, senza spelucchi e senza nient'altro. Per quanto riguarda il tubo, vediamo che possiamo... Ho anche provato a vedere sulle istruzioni, ma non c'è una chiara indicazione di come si inserisca questo tubo, in quanto, come vedete, non c'è proprio un innesto ben preciso. Ho provato anche a utilizzare questo adattatore dato in dotazione, ma come vedete non collima assolutamente in nessuno dei versi, quindi ora non considererei questo tubo come accessorio, nota sicuramente negativa. Andiamo a vedere appunto come funziona lo smontaggio, anche se poi lo vedremo direttamente con qualcosa all'interno. Abbiamo un primo stadio dove si fermano le parti più grandi, che si apre tramite questa parte qui, e un secondo stadio dove si fermano, diciamo, le cose un pochino più fine, quindi si può accedere a tutte e due le parti sostanzialmente. Vedete che in questo secondo stadio appunto viene intrappolata la polvere più fina tra questa parte e questa parte. Ora la vedremo la polvere così da rendere il tutto molto più chiaro. Comunque, per quanto riguarda il prodotto in sé, non è male, non è fatto male. La potenza di aspirazione è, diciamo, discreta, abbastanza buono per essere un prodotto che si carica di tipo USB-C, non eccezionale, non vi aspettate una cosa esorbitante a livello di potenza di aspirazione, però comunque ora vediamo qualche test così vi rendete anche conto da soli di che prodotto stiamo parlando. Comunque la cosa che mi piace è che è abbastanza compatto e leggero, e ha un tipo di ricarica senza trasformatore, quindi con cavo USB-C semplicissimo, che ormai ne abbiamo molti in casa, e che vengono forniti diversi accessori come avete visto. Quindi insomma questi sono i punti forza. I punti meno potenti di questo prodotto è senz'altro il fatto che appunto questi accessori un po' economicini, come dicevo, e il fatto che la potenza è comunque quella di un aspiratore portatile a batteria, niente di più e niente di meno, quindi questo va comunque contemplato. Mi piace il fatto che ci siano questi LED che siano utili a vedere dove si va a aspirare, magari se si è vicino allo zoccoletto della cucina, insomma in posti un po' più angusti, è molto comodo. Per il resto, che dire, la potenza è discreta, solo discreta, e accettabile per le briciole della cucina assolutamente, ma non vi aspettate una cosa esorbitante. Comunque adesso vediamo un test. Qui volevo far vedere come funziona il sistema di filtraggio, quindi vado ad aspirare, così vedete anche la potenza. Questo è del fondo del caffè, come vedete è ancora umido, quindi sarà anche più difficoltoso da aspirare, così vedete sia la potenza che appunto come funziona il sistema di filtraggio. Andiamo ad accendere tramite il top, accendono i LED, vedete come avviene il filtraggio, come avviene, scusate, l'aspirazione. Ora andiamo a mettere anche la spazzolina. Come avete potuto vedere, l'inserimento è semplicemente così. E andiamo a vedere dove è andata a depositarsi la polvere. Andiamo a aprire il primo stadio, vediamo come la polvere più grossa si sia depositata da questa parte, se si riesce a vedere, eccola lì. Ora andiamo a richiudere e aprire il secondo stadio. Qui vedete che la parte più grande della polvere non si è depositata perché è stata filtrata da questo, che è principalmente un filtro in acciaio da questa parte, che poi dopo è coadiuvato appunto da questo filtro in carta che vedete nella parte sottostante, che ha filtrato la parte più fine.
Quindi questo per spiegare come funziona il sistema di filtraggio. Ora io andrò a svuotare questa parte, non so se riesci a vedere che c'è comunque la polvere di caffè, e appunto ricominciare a filtrare successivamente. Qui potete vedere, una volta separata la parte di filtraggio, la parte più fina che ha passato anche il filtro in acciaio, che si è fermata però sul filtro in carta, che anch'esso può essere pulito. Appunto, come vedete la parte interna non è passata, ma la parte esterna ancora ha della polvere di caffè. Qui vedete invece altri residui da un'altra parte del piano e il tipo di spazzola che è stato cambiato. Vediamo appunto che questa ha una bocca più larga, andiamo a vedere come si comporta. Possiamo vedere anche la polvere più fina lì.
It only works for like a couple seconds before shutting off. I'm pressing it really hard right now. Nothing. Yeah, it's not working.